Good morning students. So previous class la subscription எப்படி போடுறதுன்றத பார்த்தோம் income and expenditure ல how it should be incurred in the income and expenditure account ன்றதுல subscription அப்படின்றத பத்தி பார்த்தோம். Today we are going to discuss about we have already discussed in the theory point of view some consumable items should appear in the balance sheet. Some consumable item should appear in the balance sheet. ஸோ அதை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஹவு இட் அப்பியர் இன் தி பேலன்ஸ் ஷீட்ன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ எக்ஸசைஸ் 14 பேஜ் நம்பர் 75. எக்ஸசைஸ் 14 பேஜ் நம்பர் 75. ஸோ ஹவு வில் த ஃபாலோயிங் அப்பியர் இன் தி ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆஃப் மார்த்தாண்டம் கல்ச்சரல் அசோசியேஷன். மார்த்தாண்டம் கல்ச்சரல் அசோசியேஷன். ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் on 1/4/2018 16,000. Stock sports material purchased during the year 84,000. Then stock of sports materials on 31/3/2019 10,000. So the three items should be given in the problem. Opening stock should be given, then additional purchase during the year should be given, then closing stock of sports materials should be given. So all the these are called it as sports materials. Sports material is an expenditure. Sports equipment is a capital expenditure. So sports equipment should appear in the balance sheet. Sports materials should be appear in the income and expenditure side. This is the consumable items. So it should appear in the income and expenditure account. Expenditure side. So you have to put a heading income and expenditure account for the year ended 31/3/2018. So income rupees. Here on the debit side, expenditure rupees. So what are the items should given in the problem? What are the items should be given in the problem? Stock of sports materials. So you have to put a heading two sports materials. You have to put a heading. Then within that you have to write on the next line opening stock. What are the opening stock should be given in the sum means 1/4/2018 is 16,000. 1/4/2018 is 16,000. So two opening stock 16,000. Two opening stock 16,000. So you have to add the purchase during the year. The sports materials purchased during the year is 84,000. So you have to add in the expenditure side. So two sports material opening stock 16,000. Add purchases 84,000. So total 1 lakh. Then you have to subtract the closing stock of sports materials. Stock of sports materials on 31/3. This is the closing stock. That is 10,000. So less closing stock 10,000. You have to subtract it. Here then outer column 90,000. So you have to memorize it. Whether the consumable items should be given in the sum. It should appear in the expenditure side. So opening stock plus purchase minus closing stock. Opening stock plus purchase minus closing stock. So here the sports materials opening stock is 16,000. Then add purchase during the year 84,000. Then less closing stock 10,000. In the outer column 90,000. Then in the balance sheet. So balance sheet as on 31/3/2018. Liability side liability rupees. Then asset rupees. Only the closing stock of sports materials 10,000 should appear in the balance sheet asset side. So stock of sports materials 10,000. That's all. So this is the final accounts. This is a final accounts prepared in the related to the consumable items. This is the final accounts related to the consumable items. These items should appear in the expenditure side, and again the closing stock should appear in the balance sheet asset side. Then next, shall we pass on to the next sum? So exercise 15 page number 75. Exercise 15 page number 75. How will the following appear
in the final accounts. So final accounts means income and expenditure account and balance sheet of Vedaranyam Sports Club. Here opening stock of bats and balls. Opening stock of bats and balls 3000. Opening stock of bats and balls 3000. Then purchase of bats and balls during the year. 17,000. Then sale of old bats and balls. 2,000. Then closing stock of bats and balls 4,000. Closing stock of bats and balls 4,000. So இதே சம் தான் ப்ரீவியஸ் இதில் இருந்தது. ஸோ அது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல். இட் இஸ் அ பேட்ஸ் அண்ட் பால்ஸ். இட் இஸ் ஆல்சோ எ கன்சியூமபிள் ஐட்டம். ஸோ அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் இஸ் த சேல் ஆஃப் ஓல்டு பேட்ஸ் அண்ட் பால்ஸ். ஸோ இதை வந்து ரெண்டு டைப்பில் நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணலாம். ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் சேல்ஸ். ஸோ அப்படியே நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா இந்த சேல் ஆஃப் ஓல்ட் பேட்ஸ் அண்ட் பால்ஸை இட் ஷுட் அப்பியர் இன் தி இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட். So it is an income. Sale of old bats and balls is an income. So it should be shown on the income side of the income and expenditure account. அப்படியும் போடலாம். So income sideல the sale of old bats and balls காமிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா opening stock plus purchase minus closing stock minus sale of old bats and balls. ஸோ ரெண்டு வகையில் நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து யூனிஃபார்மாக சேல் ஆஃப் ஓல்டு பேட்ஸ் அண்ட் பால்ஸ் அப்படின்றத இட் கேன் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அன் இன்கம். So it should be shown on the income and expenditure side income and expenditure side la income side la நம்ம யூனிஃபார்மா நம்ம பார்த்துக்கலாம். Okay, then you have to put a heading income and expenditure account for the year ended. Income and expenditure account for the year ended. Here the date is not mentioned, so you cannot mention the date. So to the expenditure side, 2 bats and balls. Put a heading 2 bats and balls. Opening stock. The opening stock of bats and ball is 3,000. Opening stock of bats and ball is 3,000. Purchase during the year is 17,000. So to opening stock 3,000 and purchases 17,000, total 20,000. Then closing stock of bats and balls. Closing stock of bats and ball is 4,000. So you have to subtract it. So less closing stock 4,000. So 20 minus 4 in the outer column 16,000. So opening stock plus purchase minus closing stock. Then sale of old bats and balls. Sale of old bats and balls is 2,000. It should be shown on the income side. By sale of old bats and balls. 2,000. So in the balance sheet you have to again the closing stock should appear in the balance sheet asset side. The closing stock should be shown on the balance sheet asset side 4,000. Then balance sheet. So balance sheet as on the date should not be given. So the asset side stock of bats and balls. 4,000. That's all. This is the sum. The next illustration exercise 17 page number 75. Exercise 16 page number 75. So how the following items appear in the income and expenditure account of Srigali Singers Association. Srigali Singers Association. So stock of stationery. So it is also a consumable item. Stock of stationery on 1/4/18 2,600. Then purchase of stationery during the year. 66,500. Then stock of stationery on 31/3/2018 2,200. This is the closing stock. So opening stock plus purchase minus closing stock. So you have to show it in the income and expenditure account expenditure side. So you have to prepare only income and expenditure account. So income and expenditure account for the year ended 31/3/2018. So expenditure side you have to put a heading to stationery. So opening stock 2,600. Add purchases 6,500. So total 9,100. You have to subtract the closing stock. Less closing stock 2,200. Then outer column 6,900. So in this sum only you have to prepare only income and expenditure account. So balance sheet நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லலை. சப்போஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா the closing stock of stationery should be shown on the asset side. ஸோ இதில் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் மட்டும்தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால ஸோ நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. ஸோ த சம் இஸ்
with that we can conclude the sum 6900. The next sum, exercise 17. Exercise 17, page number 76. These sums should appear in the 3-mark sum. These are the 3-mark sum. The Chennai Tennis Club had match fund showing the credit balance of rupees 24,000 on 1st April 2018. So the receipts to the fund during the year was rupees 26,000. Then match expenses incurred during the year was rupees 33,000. Then how this item will appear in the final accounts? How this item will appear in the final accounts for the year of the club for the year ended 31st March 2019. Here we have already discussed in the theory point of view. So match fund is the it should be shown on the liability side. Match fund is it should be shown on the liability side. So you have to prepare only the balance sheet. So these items should be appear in the balance sheet itself. So the price fund, the concerned fund should be added. The concerned fund item should be added with the receipt and minus with the expenditure, less expenses. So balance sheet as on 31st March 2018, assets rupees, then liabilities rupees. So match fund. So the match fund given in the sum is 24,000. So the receipt match fund is during the year is 24,000. The receipts for the year, the receipts for the fund is 33,000. So you have to add the receipt with the receipts during the year is 26,000. Receipts during the year is 26,000. So 26,000 total 50,000. The expenses during the year, match expenses incurred during the year is 33,000. 33,000 you have to subtract it. So the outer column 17,000. In the outer column 17,000. 24,000 plus 26,000 50,000 minus 33,000. So total in the outer column 17,000. These three items should appear in the balance sheet itself. The concerned fund account receipt should be added with the concerned fund account and the concerned expenditure should be minus with the concerned fund account. So these three items should appear in the balance sheet itself. It should not appear in the income and expenditure account. So you have to make it a note on it. So in the moon item end varum fund nu vandale it is a liability. So adu sambandhamana receipt add பண்ணிக்கிறோம், அது சம்பந்தமான எக்ஸ்பெண்டிச்சரை மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதோட முடிஞ்சிரும். ஸோ இது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் அப்பியர் ஆகாது. The next sum, exercise 18, page number 76. How will the following appear in the final accounts of Karaikudi Sports Club for the year ending 31st March 2019. Here tournament fund, so it is a liability. Tournament fund is a liability. Tournament fund 1418 90,000. So then tournament fund investment 90,000. Then interest received on tournament fund 9,000. Then donation to tournament fund 10,000. Then tournament expenses 6,000. ஸோ இப்போ இதில் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு ஐட்டம் புதுசாக வந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து டோர்னமெண்ட் ஃபண்டு ஷுட் பி அப்பியர் இன் தி பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ இதில் புதுசாக வந்திருக்கு ரெண்டு ஐட்டம், அந்த மூணு ஐட்டம் புதுசாக வந்திருக்கு, அதாவது ரெண்டு ஐட்டம் புதுசாக வந்திருக்கு. டோர்னமெண்ட் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் இஸ் அன் இன்கம். தென் டொனேஷன் டு டோர்னமெண்ட் it is also an income to the fund. ஸோ இது ஒன்று மட்டும்தான் புதுசாக வந்திருக்கு. டோர்னமெண்ட் ஃபண்டு வந்து ஆல்ரெடி இட் ஷுட் அப்பியர் இன் தி பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ டோர்னமெண்ட் ஃபண்ட் 90,000. தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு, ஸோ இட் இஸ் அன் இன்கம். ஸோ ஆட் டு த கன்சர்ன் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட், ஆட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் 9,000, டோட்டல் 99,000. தென் donation to the tournament fund 1,000. Donation to the tournament fund 1,000. So add donation to tournament fund
so 10,000, total 1,09,000, total 1,09,000. Then less tournament expenses, 60,000, so outer column 49,000, outer column 49,000. Then tournament fund investment, this 90,000 should appear in the balance sheet asset side. So tournament fund investment is an asset, so it should appear in the balance sheet asset side. Tournament investment 90,000. ஸோ இதில் புதுசாக வந்திருக்கிறது வந்து டோர்னமெண்ட் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் வந்திருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் காமிச்சிரும். இட் இஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றனால இட் இஸ் அன் அசட். தென் டோர்னமெண்ட் ஃபண்டோட இன்கம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு ஆட் பண்ணிக்கிறோம், டொனேஷன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம், டோர்னமெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ணி அவுட்டர் காலம் கொண்டு போயிடும். ஸோ ஆல் தீஸ் ஐட்டம் ஷுட் அப்பியர் இன் தி பேலன்ஸ் ஷீட் இட் செல்ஃப். தென் நெக்ஸ்ட் சம், exercise 19, page number 76. Compute capital fund of Salem Sports Club as on 1/4/2018. ஸோ இதில் வந்து பார்த்துருக்கேன்னா, ஸோ ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ரெசிப்ஷன் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கேபிட்டல் ஃபண்டு கொடுக்கல அப்படின்னா, ஸோ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கொடுக்கல அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு calculate the capital fund by way of preparing the opening balance sheet. ஸோ இப்போ இது நம்ம இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுக்கலைன்னா யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபயர்ஸ். In that way, so you have to calculate the capital fund. If the sum is not given in the sum, capital fund is not given in the sum, so you have to calculate the capital fund with the help of the opening balance sheet information. Here the sports equipment 30,000, then computer, then subscription outstanding for 2018-19, then subscription received in advance 2019-20, then here price fund investment, cash in hand and cash at bank. So in the sum you have to find out the capital fund balance sheet as on 1/4/2019. So on the you have to liability side rupees, then assets rupees. First you have to write the cash in hand and cash at bank on the asset side. Cash in hand, cash at bank on the asset side. Cash in hand 7,000, cash at bank 21,000. These two items should appear on the asset side. So cash in hand 7,000, cash at bank 21,000, These two items should appear in the asset side. Then next, sports equipment is an asset. Computer is an asset. These two items, sports equipment 30,000 and 25,000, should appear on the asset side. Here sports equipment 30,000, then computer 25,000 should appear on the asset side. Then price fund is a liability. 10,000. It should appear on the liability side. Then price fund investment 10,000. It is an asset. It should appear on the asset side. So price fund investment 10,000. It should appear on the asset side. Here on the liability side, price fund 10,000 should be appear on the liability side. Then here the two items are missing. Subscription outstanding for 2018-19. Here the sum is given in the 1/4/2019. So 18-19 is the current year. Then 19-20 is the subsequent year. Here the current year outstanding, it should be shown on the asset side. Current year outstanding 5,000 is be shown on the asset side. Then current year received in advance, அதாவது subsequent received in advance is the then 8,000 should be shown on the liability side. Here subscription outstanding 5,000 should be shown on the asset side. Here subscription received in advance 8,000. First you have to total on the asset side. 98,000. The same amount should be carried out on the liability side. So you have to balance it. The balance amount is
80,000. The balance amount is 80,000. So this is the capital fund. So capital fund balancing figure. Capital fund is the balancing figure. So the capital fund is 80,000. Thank you. With that we can conclude the sum. So idhula illustrations exercise just go through poiko. So exercise வந்து நல்லா தரோ பண்ணிக்கோ, பண்ணிட்டு இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோ. தேங்க்யூ.